d'intégrer les ajustements éventuels après adoption des budgets des maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués par les instances compétentes. Je vous propose d'écouter le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics. Tadbamala est au micro d'Alain Ghislain Konga et Serge Alain Zébou. La programmation est un outil de prévisibilité, de visibilité et surtout de nous assurer que toutes les règles de transparence sont en vue. De sciences et de technologie afin de les aider à développer des solutions scientifiques aux problèmes d'ordre social. Anissé Boudier, Constant Kamga. Il suffit d'être un amoureux de la technologie et passionné par l'idée de vouloir produire quelque chose de sérieux, d'étrange ou même de drôle, pour intégrer l'initiative Science Hack Day. Un événement de 3 jours est organisé à Yaoundé dans ce sens. L'idée ici, amener les participants à créer leur propre modèle à l'aide des machines-outils d'Angola Fab Lab. Des personnes qui sont intéressées s'inscrivent à l'événement et arrivent le jour J sans même savoir exactement s'ils ont un projet ou pas. Et dès que les jeunes se retrouvent, on lance une plénière et on collecte les projets. Dès qu'on a fini de collecter les projets, tout le monde peut émettre une idée de projet. Dès qu'on a collecté les projets, on affiche les listes de projets au tableau sans le nom de celui qui a proposé le projet. Et nous passons maintenant au vote de ces projets-là. Tout le monde vote et on dénombre les 10 meilleurs. Dès qu'on a dénombré les 10 meilleurs, on regroupe maintenant tout l'ensemble des participants autour des 10 meilleurs projets qui vont donc travailler 24 heures chrono pour produire un prototype au final. Au nombre des projets exposés, la mise sur pied d'un distributeur automatique des produits cosmétiques dans les espaces de commerce, question de faciliter l'offre de services. On va passer dans la carte bancaire, on va entrer la quantité de produits qu'on désire et le type de produit. Donc le distributeur va compter pour le prototype 3 types de produits différents. Donc en entrant le type de produit et la quantité, de manière automatique, le produit sort et ça se remplit dans le contenant. Au terme de l'atelier, 3 projets jugés meilleurs par le jury sont retenus sur l'ensemble de se présenter par les participants. Now we are barely days to the end of the year's festivities, and this period is usually characterized by high levels of insecurity. Aware of this, a senior divisional officer for Mefu and Afamba Division in the Central Region has visited some areas under his command to prescribe security measures during this end-of-year festivities. Vigilante groups have equally been empowered, as we hear in the following report. Donc, lors des fêtes, il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de gens qui font des vols, qui arnaquent les gens. Aware thus of insecurity which usually characterizes the festive season, the senior divisional officer for Mefu and Afamba has visited localities under his command to give directives on what must be done to avert ugly scenes during end-of-year festivities. The need to empower vigilante groups was re-emphasized. Les chefs en tant que chefs. The Vigilante Committee has been doing a marvelous job, but they need to be empowered. The SDO made a stop at the towns of Edzonduam, Kongamba and Sua, where the people promised to work hand in gloves with the defense and security forces during this end-of-year festivities. Sua is a cosmopolitan town with a big state university. We earlier installed 16 vigilante groups in Sua. We hope with such reinforcement, we can maintain order in Sua. We will continue to work with defense forces. The ceremony was colored with songs and dance. Now, the usual Christmas street fair, Yaoundé and Yafe, in the nation's capital, will be launched this Friday and run throughout the festive period. Your #1 TV station, Canal International, is already bracing up for various partners to bring every moment to the show to life. Our reporter Hyacin Chia and Bertrand Chassé have been following development and brought back this report. Most of the stands are already erected here at the Yaoundé Conference Center, ready to operate the usual trade fair, baptized as Yaoundé and Fed, popularly referred to as Yafe. Few others still struggling to complete their site, but
The general work realization stands at 95%, and the 2020 edition of the exhibition show will be marked by outstanding innovations. Nous avons pu acquérir de nouveaux jeux. We have acquired new games. We have drones of 300 meter square distance. We shall be teaching children who would like to control the drones. We also have mechanic cars that will be driven by the remote control. Avec des télécommandes. Other dispositions for the Fun Field Jamboree visible for minute-by-minute updates once the fair begins. The International, in this 15th edition of Yafé, our participation will be in three major aspects: the 5 minutes of Yafé, the traditional news item, and the Canal de Yafé show, a top show created by Canal de International. Canal de Yafé show, n'est-ce pas, qui est un top show créé par Canal de International. This 15th edition of Yafé will run from the 18th of December to the 3rd of January 2021. Now, an individual will be at the center of a land and agro-pastoral senior divisional officer to bring peace. And today, a member of the Electoral College, representing the certified. The agro-pastoral conflict between Sado Yaya and Balang-Sangam villages in the Vina division of the Adamawa region of Cameroon is an age-old conflict which, it is feared, might threaten the peace of the division if authorities fail to step in. Sado Yaya trespassed into our territory. We don't want that. We are farmers. Where do we go to? We want peace. The representative of the incriminated village reveals that they were the first occupants who cohabitated with a French colonist who permitted everyone to settle in the village. The chief of Balansanga explains that there are many boundaries known by everyone, but emphasizes that Sado Yaya wants to expropriate a good portion of his land to permit a breeder expand his ranch to the detriment of the population who solely depend on farming. We are the indigenous of this village. Where do we go to from here? An individual cannot come here and wants to buy all our land just because he has money. We say no to that. We refuse. The accused, a businessman native of Sado Yaya village, allegedly wants to seize about 40 hectares, which is part of a natural lake that separates both villages, an ideal environment for cattle breeding. When contacted, the individual denounced the accusations. We have lived together as brothers since 1952. Here is part of the boundary. This is Sado Yaya, and you have Balangsanda the other way. The administrative authority has promised both villages that an alternative solution will be met to bring lasting peace in Gangha subdivision. À Poumar, l'exécutif communal qui a reçu le mandat du peuple le 9 février dernier a été installé officiellement. Le préfet de la Salaga-Maritime leur a recommandé de promouvoir le vivre ensemble et accélérer le développement de l'arrondissement. L'aménagement des voies secondaires fait partie des chantiers sur lesquels cet exercice communal est attendu. Christian Bock. Quelques soucis techniques avec cet élément de Christian Bock. Dans l'on poursuivre avec l'actualité politique. MRC et Célestin Djamène, la fin d'une idylle qui aura duré 2 ans et demi. L'ex-secrétaire national aux droits de l'homme du mouvement pour la renaissance du Cameroun a rendu public sa démission lors d'une conférence de presse donnée dans la ville de Douala. Le compte rendu de Monique Naossi. Un parti politique n'est pas une ONG. L'ADN d'un parti politique, c'est la conquête des suffrages universels. Sinon, c'est le suicide politique. Dixit Célestin Djamène qui démissionne du MRC après 2 ans et demi de militantisme. Il fustige entre autres le boycott des élections. On se range derrière un projet de société, derrière un programme politique, pour qu'ensemble on puisse conquérir le pouvoir et changer les choses. Seul le pouvoir
vous permet de changer la vie des gens. Pendant son séjour au MRC, l'ex-secrétaire national aux droits de l'homme dit avoir été entendu, mais jamais écouté. Que quand on vient aussi tardivement en politique, on a le devoir d'écouter, d'observer et d'apprendre. Quand on ne connaît pas suffisamment, il faut avoir l'humilité de reconnaître ses erreurs. Tout n'a pas été que des boires, mais une minorité a contribué à ternir l'image du parti. Il y a une racaille talibane au MRC qui constitue à peine 1%. Le chef de famille a un rôle. Et le chef de famille politique a d'autant plus un rôle important que nous sommes dans le champ des idées. 22 ans au sein du SDF, 2 ans et demi au MRC, à 53 ans, Célestin Djamène n'entend pas migrer vers une autre formation politique, mais travailler pour une plateforme qui fédère des dynamiques patriotiques. L'identité de cette plateforme sera dévoilée dans les prochains jours. La page étrangère aujourd'hui s'intéresse aux États-Unis. Regina Leketandang. Effectively, Vanessa Melakande will now take you out of Cameroon precisely to the United States of America, where it is now more than official that Joe Biden will become the 46th president of the United States of America. Now, this after the Electoral College casted a decisive vote in his favor. Now, this outcome implies all lawsuits engaged by incumbent Donald Trump becomes null and void. Take a listen to Joe Biden moments after he was declared victorious by the Electoral College of America. Today, a member of the Electoral College, representing the certified winner, cast their votes for President and Vice President of the United States in an act just as old as our nation itself. And once again, in America, the rule of law, our Constitution, and the will of the people prevailed. Our democracy pushed, tested, threatened, proved to be resilient, true, and strong. If anyone didn't know before, they know now. What beats deep in the hearts of the American people is this: democracy. The right to be heard, to have your vote counted, to choose leaders of this nation, to govern ourselves. In America, politicians don't take power. People grant power to them, the democracy, even when we find those results hard to accept. But that's the obligation of those who've taken on a sworn duty to uphold the Constitution. May this moment give us the strength to rebuild this house of ours upon a rock that can never be washed away. As in the prayer of St. Francis, for where there is discord, union, where there is doubt, faith, where there is darkness, light. This is who we are as a nation. This is the America we love. And that is the America we're going to be. So thank you all. May God bless you. And may God protect our troops and all those who stand watch over our democracy. And it's on that note that we've come to the end of this edition of the Bilingual News on Canal International. Thank you so much for watching. We invite you to stick around for programs and news continue on your #1 TV. Bon après-midi, Vanessa Melakande. Bon après-midi, Regina Leketandang. C'est effectivement la fin du 13h. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Canal International.